हमसे हटके सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। तेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं। हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्रीचार्ज अपनाना है। या 100 का हो, सबको मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का अभिमान बड़ा। न्यूट्रीचार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बदलाना है, भारत वैज्ञानिकों का हटाना है। अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्रीचार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, everybody! मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। Thank you very much. We'll have another video for you and play that, and after that we'll go with the product. Yes.
Yes, that's it. And it's a proud moment now for South India as such. That's from Tamil Nadu to Karnataka. The people are really venturing in, and I welcome all the great Viranganas to be a part of this Virangana Elite Club. Okay, this will definitely help you to whatever you're dreaming now, that will come true. So it will help you to achieve your success, achieve your dreams, and it will definitely help you to grow as much as possible. Okay, so all are welcome. Now we'll move on with the product which will make you fit for that. Okay, and as you all know, I hope that many of the people, after listening to the yesterday's presentation about the offers and all, must have done that. And so happy to see that there are two people over here who have done everything. So that really motivates the person who is talking. So it has really motivated me.
So I hope that many more will be joining and would have joined. So now today we move on with the product, which is a very, very important product. And I thought that this is the app time. This is the first of a new month, and the whole month is there for us to do that. And we need to have that energy level going up. We need to be absolutely fit for that. We can do all these sales and all those programs which are coming to us, and we can succeed into to achieving the dreams and all. So let's welcome. And here is the product which we are going to talk, and that is NUTRICHARGE product we are talking about today, and we'll be detailing in that. So back to Raju sir. Yes sir, thank you sir. So இன்னைக்கு நம்முடைய காமராஜ் சாருக்கு மிகப்பெரிய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் வந்திருக்கிற வெண்மதி மேடம் இருக்கட்டும், இந்த ஆஃபர்களை வந்து எல்லா ஆஃபரையும் பண்ணியிருக்கிற ராஜு சாராக இருக்கட்டும், சாந்தி ராணி மேடி எல்லாருமே வந்து அந்த ஆஃபர் அச்சீவ் பண்ண எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன், வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஸோ யாருக்கெல்லாம் ட்ரீம் இருக்குதோ அவங்க தான் வந்து அந்த அச்சீவ்மெண்ட்டை பண்ண முடியும். ஸோ ட்ரீம் இல்லாம நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஸோ கோ ஹெட் டு உங்களுடைய கனவை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கான வெளியில நீங்க இறங்கலாம். ஸோ நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் வீராங்கனா வீடியோ பார்த்தோம். அந்த வீடியோல லேடிஸ் எல்லாருமே, அந்த வீராங்கனா லேடிஸ் எல்லாருமே எவ்வளவு சந்தோஷமா நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்த ஒரு விஷயத்த பார்த்தோம். ஸோ இப்போ வீராங்கனை என்பது வருங்காலத்துல எல்லா ஸ்டேட்ல இருந்தும் எல்லாரையும் வரவேற்கிறது. ஸோ தமிழ்நாடாக இருந்தாலும் சரி, கர்நாடகா, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆந்திரா, எல்லா மாவட்ட ஸ்டேட்ல இருந்தும் எல்லாரையும் வந்து வரவேற்கிறாங்க. காரணம் என்னன்னா, உங்களுடைய ட்ரீம், உங்களுடைய கனவு என்ன, நீங்க என்ன சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஒரு சாதிப்பை உருவாக்கி கொடுப்பதுதான் இந்த வீராங்கனை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தோடைய நோக்கம். ஸோ அதனால உங்களுடைய கனவு ஃபுல்ஃபில் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த வீராங்கனையில எல்லோரும் பங்கு பெறணும். நிறைய பேர் வந்து அவங்களுடைய ட்ரீமை வந்து ஃபுல் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இதன் மூலமாக உருவாகும். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம சொல்ல போற ஒரு முக்கியமான பொருள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது ஒரு நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ்ல இருக்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பொருள். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நேத்து நம்மளுடைய ஆஃபர்ஸ்ல பத்தி நம்ம பேசினோம். ஸோ அந்த ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணி ஒரு நல்ல நிலைக்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ இது மாதத்துடைய முதல் நாள். ஸோ இந்த முதல் நாளையே நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்முடைய ஆற்றல் லெவலை நம்ம அதிகப்படுத்துறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் வந்து மாச கடைசியில நம்முடைய சேல்ஸ் அதிகப்படுத்துறதும் நம்முடைய அந்த வருமானத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்கான ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து தொடங்க முடியும். ஸோ நமக்கு அந்த ஆற்றலும் அந்த எனர்ஜியும் நமக்கு வந்து தொடர்ந்து வேணும் அப்படின்னா ஆரம்பத்திலிருந்தே அதை நம்ம வந்து தொடர்ந்து செய்வதற்கான நம்மை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஸோ அதுக்கு நம்ம முதல்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ராடக்ட். அதை பத்தி நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். எஸ் சார். Thank you. And now, as you can see over there on the screen, we have got NutriCharge Cocoa product, NutriCharge Strawberry product. Along with that, you can see NutriCharge Men and NutriCharge Women. So this is PVM, right? This is not as PVM. That is protein and fiber is in this small pouches, and vitamins and minerals are there in this tablet. So put together is known as PVM. So today we will be only talking about protein and fiber. So PF. So these two joy pack contains that, and we'll be talking more on that. And this is the base of anything, and this is very, very important that everybody should understand. And as I used to tell regularly that twice a day you need to take NutriCharge Cocoa product or NutriCharge Strawberry product. That means NutriCharge product you need to take twice daily. Then only you will have energy, then only you will have health, then only you will be fit, and then only you can run behind your or run towards your dream so that you can achieve and you will get success. So very, very important is to remain fit and be fit, and that is what NutriCharge P product says that. So who should consume protein? The biggest question, and the answers are many, and I'll tell you whom all, because most of the people still has got confusion whether the protein is needed. Okay, there was a professor with whom I was talking, and he said, sir, protein is not that much needed in our body, right? I didn't say anything because he's a professor now. Then I said, sir, protein, without protein, you cannot survive. No, sir, I have not learned that. Okay, you are a professor and you have not learned that. So what I did is I gave him the NutriCharge, that nutrition book. And I told him that, please read this. I'll come back after 15 days. And after 15 days, when I went back, and he said, sir, what you said was right. Without protein, nobody can survive. So this is what we always think that the learned people has got everything in their mind. They know everything, but unfortunately, they don't know anything. So it is our duty to tell them, isn't it? So this is all. So there are so many people who feel that it is not required. There are so many people who feel that if I take regularly, it will be increased in our body and that will cause many problems. There are so many people who feel that this is a medicine. So they are all in a fool's paradise. They are not known.
They are not, they don't have the knowledge of the nutrition supplement as such. They don't have any so-called knowledge about nutrition as such. So we are talking about that. Okay, now who should consume protein? And this is what we answer. Those who are fit and want to remain fit. Some of the people feel that I'm very fit. Yeah, I don't take medicine. I take enough and more food, so I'm perfectly fit. But if you want to remain like that, you need to be on protein. Otherwise, a day will come when you will be totally unfit. So those who are fit and want to remain fit, who lack muscles. Now, if you look at this gentleman, it's a perfect body, it seems to, right? Because no fat, nothing. But unfortunately, fortunately, he has no fat, but unfortunately, he doesn't have muscles. So it's a big problem. So who lack muscles? And they also need to take protein, because the food of the muscles are protein and water. We don't consume enough water, number one, and we don't know anything about protein. So both are less in our body. So that's the reason why most of the people doesn't have the required muscles, right? And those who feel tired even after 8 hours of sleep, 6 to 8 hours is the healthy sleep, people say. And if you sleep for 6 to 8 hours, then it's okay. But after sleeping for 8 hours, still you find you are very tired, then you need to have protein, because your body is lacking nutrient. Then those who get tired very early in the day, the morning has just started and they feel very tired, then that's again a big problem. Those who experience untimely aging on their face, because your face, it will start showing wrinkles and your age will be put forward as if you are, if your age is 20, that will be showing 30, 40, 50, whatever it is. You look much older than your age. Then people whose age has started showing effect on their hands, not only in the face, but on the hands, the body, you can see the age is affecting tremendously. Now, those whose faces are losing glow, another one, because when you start having wrinkles on your face, naturally the face will lose the charm, lose the glow. And that is what leads to the unhealthiness and old age. So we need to keep that glow as it is. For that, you need protein. Those who are experiencing hair fall, continuously, if you are experiencing this hair fall, you need to have protein in your body. And last but not the least, there are too many things important. There are those who find it difficult to carry their kid in arms. So even you have got a kid, but you are not able to carry that kid. That shows that your muscles are weak. That's the reason why the moment you start taking the kid, your muscles are paining. And those who find it difficult to even hold their specs and their favorite cup of tea, people cannot hold it for a very long time. They take a sip, they will keep it on the table. Again, they will take a sip, they will keep it on the table. Most of the people don't use these saucers now, because even to hold one cup is very difficult. Then how can they hold both this? So they are, slowly the saucer is vanishing from the dining table as such. So this is what I want to tell. And there is another problem with the specs. You need to keep it on your nose, and that starts paining. So people have gone further ahead. Only some lenses will be put inside the eye, so no specs, nothing like that. So these are all big problems which we are facing because of the lack of protein. Okay. So now what you can, the summary of this, what I told, all these slides here, it definitely tells you that without protein, you cannot survive. And every person who is living needs protein at any age. Okay, right. We'll go back and come back. Yes, sir. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா, நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ராடக்ட்டை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னு சொன்னோம். அதுல நமக்கு வந்து டாய் பாக்கெட்ல நமக்கு ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட்டும் வருது, கோகோவா ப்ராடக்ட்டும் வருது. ஸோ அப்ப இந்த ரெண்டும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து PVMF கிடையாது, இது PF, அதாவது புரோட்டீன் அண்ட் ஃபைபர், புரதமும் நார்ச்சத்தும் இணைந்ததுதான் நம்முடைய டாய் பேக் என்பது. அப்போ அதற்கு கூட நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் மென் உமனை வந்து எடுத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் அது முழுமையடைந்த PVMF, அதாவது விட்டமின் அண்ட் மினரல் சேர்ந்த PVMF உணவாக நம்ம வந்து அதை கருத முடியும். அப்போ இது ரெண்டையும் சேர்ந்து நம்ம தினம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். எடுத்தால்தான் இது PVMF உணவு. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது PF, அதுல வந்து டாய் பேக்கெட்டு. ஸோ அதுல புரோட்டீன் தான் புரதத்து நார்ச்சத்தையும் எவ்வளவு அவசியம் நம்முடைய இன்னைக்கு வாழ்க்கைக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ புரோட்டீன் வந்து இப்ப யாரெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டா இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு குழப்பம் வரும். யாரெல்லாம் புரதத்தை எடுத்துக்கலாம், யாரெல்லாம் புரதம் சாப்பிடலாம், நிறைய பேருக்கு தெரியாது புரதம் யாரெல்லாம் சாப்பிடலாங்கிற ஒரு சந்தேகத்தோட தான் இன்னைக்கு வந்து மக்கள் எல்லாரும் இருக்கிறாங்க. அப்ப யாருக்கெல்லாம் தேவைன்னா, யாரெல்லாம் தொடர்ந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கணும், தொடர்ந்து ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாமே புரதம் என்பது மிக அவசியம்.
உதாரணத்துக்கு நான் என்னுடைய தெரிஞ்ச ஒரு ப்ரொஃபஸர்கிட்ட போய் நான் வந்து கேட்டேன். சோ புரதம் என்பது நமக்கு தேவையா இல்லை அப்படின்னு கேட்டபோது அவர் வந்து புரதமா அப்படின்னா என்ன, நமக்கு தேவையே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னார். அப்போ அவர் ஒரு காலேஜ் ப்ரொஃபஸர், அவர் வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து பாடம் எடுக்கிறார். புரதம் இல்லைன்னா நம்மளால வாழ முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நான் அவருக்கு எடுத்து சொன்னேன். அதுல நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ், நம்முடைய நியூட்ரிஷன் சயின்ஸ் புக்கை வந்து நான் அவருக்கு கொடுத்தேன். சோ அதை கொடுத்துட்டு 15 நாள் கழிச்சு திருப்பி வந்த போது நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், இப்ப சொல்லுங்க அப்படின்னு. அப்ப அவர் சொன்னாரு, நம்முடைய வாழும் வாழ்க்கைக்கு புரதம் என்பது மிகவும் இன்றியமையாதுங்கிறத அவர் வந்து சொன்னாரு. சோ அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு புரதத்துடைய தேவை வந்து இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. இன்னும் சிலர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, புரதத்தை நான் அதிகப்படியா நம்ம உடம்புல எடுத்துக்கிட்டா அது வந்து எனக்கு வந்து பிற்காலத்துல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இன்னும் சிலர் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, புரதம் வந்து மெடிசினு, அதனால நான் அதை சாப்பிட மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய எண்ணங்கள் இருக்கு. ஆனா ஒரு விஷயம் நம்ம மனசுல கொள்ளணும், புரதம் என்பதுதான் நமக்கு மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்று. அப்ப நம்ம தொடர்ந்து ஃபிட்டா வாழணும், தொடர்ந்து ஃபிட்டா நம்முடைய வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்னா புரதம் என்பது மிகவும் அவசியமான ஒன்று. இரண்டாவது, இப்ப இங்க நம்ம இந்த போட்டோல பாக்குற ஒருத்தருடைய உடல் அமைப்பை பாருங்க. அவர் எப்படி இருக்காரு, ரொம்ப மெலிந்த உடலுடன் காணப்படுறாரு. அப்போ அதிர்ஷ்டவசமா இவருடைய உடம்புல ஃபேட் இல்ல, ஆனா துரதிருஷ்டவசமா அவர் உடம்புல புரதமும் குறைந்து விட்டது, மசில் இல்லை. அப்போ மசில் இல்லை அப்படின்னா அவருடைய இயக்கம் என்பது குறைபாடு அடையும், அவரால் எந்த ஒரு வேலையும் திறன்பட செய்ய முடியாது. அடுத்ததா பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து வேலை செய்யறாங்க, எல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்றாங்க, எல்லாமே முடிச்சு இரவு நேரத்துல அந்த டயர்ட்னஸோட தூங்குறாங்க. அப்படி தூங்கியும் தொடர்ந்து 8 மணி நேரம் தூங்கினதுக்கு அப்புறமும் எழுந்துக்கும் போது டயர்ட்னஸ் ஃபீல் பண்றாங்க அப்படின்னா உண்மையிலேயே அவருடைய உடம்புல புரதம் என்பது குறைபாடு உடையதா இருக்கு. அப்போ ஒருத்தர் 8 மணி நேரம் நல்லா தூங்குறாருன்னா எழுந்து வரும்போது கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்தோட நல்ல ஒரு சுறுசுறுப்போட எழுந்து வரணும். ஆனா 8 மணி நேரம் தாண்டியும் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு டயர்ட்னஸ் நீங்க வந்து உணர்றீங்க அப்படின்னா உங்க உடம்புல புரதம் என்பது குறைபாடு உடையதாக இருக்கிறது. அதே மாதிரி வேலையில தொடர்ந்து வேலை செய்யும் போது உங்களுக்கு வேலையில வந்து காலையில போய் கொஞ்ச நேரத்திலேயே உங்களுக்கு வந்து டயர்ட்னஸ் நீங்க வந்து உணர்றீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்க உடம்புல புரதம் குறைபாடு உடையது என்பதை நீங்க வந்து உணரலாம். அதே மாதிரி ஏர்லி ஏஜஸ்ல, அதாவது சிறிய வயதிலேயே 20, 30, 25 வயதிலேயே பாத்தீங்கன்னா 40, 50 வயதுடைய தோற்றம் உங்க உடம்புல வந்து உங்க முகங்கள்ல உருவாகுது, உங்க முகத்துல சுருக்கங்கள் உருவாகுது அப்படின்னா அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புரத குறைபாடு தான். சோ அப்ப புரத குறைபாடு இருந்ததுன்னா இள வயதிலேயே உங்க தோற்றம் வந்து முதுமை உடையவராக காணப்படுவீர்கள். அது முகத்துல மட்டும் வரணும்னு கிடையாது, உடம்புல எங்க வேணாலும் வரலாம், கைகள்ல கால்கள்ல எங்க வேணாலும் நீங்க உங்க தோல் சுருக்கங்கள் உருவாகலாம். சோ இது வந்து ஒரு வெளிப்பாடாக நாம் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா முகத்துல இருக்கிற கவர்ச்சி, இளமையிலேயே பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு இளமைங்கிறது எப்படின்னா அந்த முகத்துடைய பொலிவை தான் நம்ம சொல்றோம். அப்ப அந்த முகத்துல அந்த கவர்ச்சி இழந்து முகங்கள் சுருக்கங்கள் வர ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புரத குறைபாடு என்பதை நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ளலாம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா தலைமுடி உதிர்றது. இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து தலைமுடி கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும். சோ இந்த தலைமுடியை கொட்டுகிறதுக்கு தேவையில்லாத ஷாம்பு வகைகளை வந்து உபயோகிப்பாங்க. சோ அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புரதம் தான். புரத குறைபாடு ஒரு மனிதனுக்கு இருந்ததுன்னா தொடர்ந்து அவனுடைய முடி வந்து கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும். சோ அதை நாம வந்து இதன் மூலமாக புரிந்து கொள்ளலாம். சோ அதே மாதிரி நிறைய பேர் வீடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய சொந்த குழந்தையிலேயே அவங்களால தூக்க முடியாத நிலையில இன்னைக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. சோ இதற்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா புரதம் அவங்க உடம்புல இல்லை, அதனாலதான் அவங்க குழந்தைய அவங்களால தூக்க முடியல. அடுத்தா பாத்தீங்கன்னா சில நம்ம வீட்டுல பாக்குறோம், கொஞ்சம் வயசானவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கப்பு குடிக்கிற டீ கிளாஸே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுப்பாங்க. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதை குடிக்கிறதுக்கு எடுக்கிறதும் வைக்கிறதுமா இருந்து அவ்வளவு சிரமப்படுவாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய ஸ்பெக்ஸ் கண்ணாடி எடுக்கிறதுக்கும் அவ்வளவு சிரமப்படுற அளவுல இன்னைக்கு நம்ம நிறைய பேரை பார்க்க முடியும். சோ இதுக்கெல்லாம் என்னன்னா உங்களுடைய இளமை பருவத்துல நீங்க சரியான அளவுல புரதத்தை எடுக்காதன் இருந்ததன் விளைவுதான் இந்த ஒரு முதுமை வயதுல உங்களால எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சரிவர செய்ய முடியாம நீங்க அவதிப்படுவதற்கான ஒரு விஷயம் ஏற்படுகிறது. அதற்கு காரணம் உங்க உடம்புல புரத குறைபாடு தான். சோ அதனால புரதம் இல்லை என்றால் ஒரு மனிதனான தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து தொடர்ந்து ஆரோக்கியமாகவும் நல்ல ஒரு திடகாத்திரமான ஒரு செயல்பாடோடும் நகர்த்தி கொண்டு போக முடியாது. சோ புரதம் என்பது ஒரு மனிதனுக்கு மிகவும் அவசியமானது. எஸ் சார். And look at this picture where a housewife is doing everything. Okay, from morning till evening she is on the move, she is keeping on working. And if a lady who's working outside
she also needs to come back home and do all these things which is seen over there. So it is a very, very important fact that even this protein should be given judiciously and correctly to the ladies. Otherwise, their health will go for a toss, and that will really cause a big problem. So those who are tired of doing daily work like cooking, cleaning, pressing clothes, all those things can lead to deep tiredness and unhealthiness, and they require protein. And those who get cold, fever every time the weather changes. The moment the weather changes, a little shift in the climate, the person is bedridden. They also need protein. And look at this gentleman who is weighing much more than normal. It's not little more than normal, it's much more than normal. And those people who are weighing more than normal also needs protein, because the lack of protein causes lack of muscle, and the absence of muscle gives space for the fat to deposit, and that's the reason why this happens. So those people who are suffering from this, they've got obese or they are weighing a little more than normal, then they will have a lifestyle related diseases like obesity, diabetes, pressure, all those things, right? So this is very, very important that our body needs protein at every point and for every healthy thing. Yes. ஸோ இன்னைக்கு வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள், அதாவது பொதுவாகவே பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா வீடுகளில் இருக்கிற பெண்கள் பொதுவாகவே எல்லா வேலைகளையும் இழுத்து போட்டு பண்றவங்களாக இருக்கிறாங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்து எவ்வளவுதான் வந்து நம்ம நவீனப்படுத்தப்பட்ட இது வந்தாலும் வேலை செய்யறது என்னதோ அவங்க தான். அப்போ ஒரு நாள் முழுவதும் இந்த வேலை செய்யறதுக்கான ஒரு அந்த உடல் அமைப்பு வேணும், அந்த ஒரு ஆற்றல் வேணும் அப்படின்னா அதற்கு கட்டாயம் பெண்களுக்கு அந்த புரதம் என்பது மிகவும் அவசியமாகிறது. அப்ப அந்த புரதம் உங்க உடம்புல சரியளவு நீங்க எடுத்துக்கொள்ளல, அது இல்லை அப்படின்னா உங்களோட சரிவர வேலைகளை, அந்த தொடர்ந்து வீட்டு வேலைகளை நம்மளால செய்ய முடியாது. சோ இந்த எல்லா விஷயங்களுக்கும் வீட்டுல இருக்கிற எந்த ஒரு வேலையை செய்வதற்கு இருந்தாலும் நம்முடைய உடம்புல அந்த புரதம் என்பது மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகிறது. ரெண்டாவது பாருங்க, இந்த லேடிஸ், இந்த பெண்மணி பாருங்க, அவங்க பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து இவங்களுக்கு வந்து ஜலதோஷம் அப்படிங்கிற பிரச்சனை. இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, நோய்வாய்ப்படுறாங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு கிளைமேட் காலநிலை மாறினாலும் உடனே நோய்வாய்ப்படுறாங்க அப்படின்னா இதற்கும் ஒரு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து புரத குறைபாடு தான். புரத குறைபாடு இருந்தா அடிக்கடி நோய்வாய் எடுப்பதற்கான அந்த வாய்ப்புகள் உருவாகும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ அடுத்த விஷயம் என்னன்னா, இந்த மனிதரை பாருங்க, ஒரு சாதாரண ஒரு உடல் எடையை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறார். அதாவது சாதாரண உடல் எடையை விட கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிறார் அப்படின்னா கொஞ்சம் வயிறை பாருங்க எந்த அளவுக்கு வந்து அவரை உடல் அமைப்பு பார்த்த உடனே நமக்கு தெரியுது அவர் என்ன மாதிரி கொஞ்சம் பருமனாக இருக்கிறார். அப்ப இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, யாருடைய உடம்புல வந்து புரோட்டீன், அதாவது மசில் குறைகிறதோ, புரதம் குறைகிறதோ அந்த இடத்துல கொழுப்பு வந்து குடிகொள்ளும். அப்போ புரதம் குறைய குறைய அந்த இடத்துல ஃபேட், கொழுப்பு குடிகொண்டது அப்படின்னா அந்த மனிதனுடைய உடல் வந்து எடை கூடும், ஆனா பார்ப்பதற்கு பருமனாக இருப்பாங்க. இது என்ன பண்ணும்னா பிற்காலத்துல உங்களுக்கு இந்த அதாவது லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டட் டிசீஸான மிகப்பெரிய கொடிய நோய்களான இந்த ஒபிசிட்டி, அதாவது டயபெட்டிஸ், அதாவது நமக்கு ரத்த கொதிப்பு, நீரிழிவு நோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்திவிடும். இதற்கெல்லாம் காரணம் புரதம் நம்ம உடம்புல குறைபாடு உடையதாக இருப்பதனால். Yes sir. Yes. Now why does our body need protein? Now we have seen that who all need protein. Now the problem, next question is, why does our body need protein? Okay, now this is the question. Our body is made up of 4 things, and you all know water, bone, muscles and fat. Okay. So water, bone and muscle all put together is known as lean body mass, right? Now the next is fat. The most of the people who go for weight, they just go to check their weight. They always see that the lean body mass is less and fat is more. So all put together, a weight is being shown. So you are not very sure whether you got a healthy weight or a very, very unhealthy weight. So if your lean body mass is more than fat, then you have got a healthy weight. And if your lean body mass is less than fat, then you are having an unhealthy weight. So need to increase the water level, need to increase the bone density, and also need to increase the muscle mass as such. Then only you will have health. Otherwise you will be unhealthy, because the fat will start depositing and the fat amount will be much more than the lean body mass. Now bones are made from a type of protein called collagen. So if you want to make, or if you want to keep your bone very strong, you need to have a good amount of collagen in that. And collagen is a type of protein. So if protein is not there, then the collagen may not be there. And if the collagen is not there, your bone may not be that strong. So very, very important, protein.
Now, why do we need bone? That's another question. Why do we need bone? We need strong bone to have a strong and stable body structure because it is a structure, no? It's a framework. So if the framework is very strong, this bone is very strong, then it will have a very strong muscle, which will give a beautiful shape to the body. And all put together, if both these things are very strong, you will have a very strong and stable body structure. Now look at this gentleman, looks absolutely fit and handsome, right? Because he has got good quantity of muscles and a good quantity of bone, both put together, powerful, right? Lean body mass is good and fat is less, and that is why he looks very strong and handsome. Now, protein is needed for strong bones. Not only that, protein is also needed for strong muscles. Now, why do we need muscles? I'll tell you later. அப்போ நம்முடைய உடம்புக்கு ஏன் புரதம் தேவை, புரோட்டீன் என்பது நம்ம உடம்புக்கு ஏன் தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் பாடி இஸ் மேட் ஆஃப் 4 things. அதாவது நம்முடைய உடம்பு 4 வகையான விஷயங்களால வந்து உருவாகி இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா தண்ணீர், எலும்புகள், அப்புறம் தசைப்பகுதிகள், அப்புறம் கொழுப்பு. இந்த 4 தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா பாடி மாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ இந்த பாடி மாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த லீன் பாடி மாஸ் அப்படிங்கிற அளவை நம்ம பார்க்கும்போது, இந்த லீன் பாடி மாஸ்ல நமக்கு ஃபேட் என்பது அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. சோ அதிகமாக இருந்தால் அது ஆரோக்கிய பிரச்சனைகளை ஏற்படும். அதே மாதிரி லீன் பாடி மாஸ்ல நம்முடைய உடம்புல கொழுப்பு என்பது குறைவாக இருந்தால் நமக்கு அந்த ஆரோக்கியம் என்பது மேலும் அதிகப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். அப்போ அதற்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நம்முடைய அந்த ஃபேட்டை குறைக்கணும்னா சரியான அளவுல தண்ணீர் குடிக்கிறது, அதற்கான மற்ற விஷயங்களை, ஆரோக்கிய சம்பந்தமான விஷயங்களை நாம் தொடர்ந்து செய்யும் போது இந்த உடம்புல இருக்கிற கொழுப்பை நம்மளால குறைக்க முடியும். சோ அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மனிதனுக்கு உடம்புல எலும்புகள் எதால உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா, அதுவும் புரதத்தால் தான். அதாவது கொலாஜன் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு புரதத்தால் தான் இது உருவாக்கப்படுகிறது. அப்போ ஒரு மனிதனுடைய உடம்புல எலும்பு என்பது உறுதியாக இருப்பதற்கும் புரதம் என்பது மிகவும் அவசியமாகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அடுத்ததா why do we need bones? நமக்கு எதுக்கு எலும்புகள் வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும்போது, we need strong bones. நமக்கு எந்த அளவுக்கு உறுதியான எலும்புகள் இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்முடைய உடல் கட்டமைப்பு என்பது உறுதியாக இருக்கும். நம்முடைய உடல் கட்டமைப்பு, பாடி ஸ்ட்ரக்சர் என்பது உறுதியாக இருக்கும். அப்போ நம்முடைய உடல் உறுதியாக இயங்குவதற்கும் கட்டமைப்பாவோடையும் இருப்பதற்கு சரியான அமைப்புல அந்த எலும்புடைய அந்த உருவாக்கம் நம்ம உடம்புல இருந்தா மட்டும்தான் நம்முடைய செயல்பாடு சரியாக இருக்கும். இந்த போட்டோல பாருங்க, அந்த மனிதனுடைய அந்த தசை அமைப்பை பாருங்க, மசில் எவ்வளவு அழகாக உறுதியாக இருக்கிறது. அதே மாதிரி அவருடைய எலும்பு அமைப்பு கட்டுமானம் சரியாக இருக்கிறது. அப்போ இந்த அளவுக்கு இருந்தது தான் நம்ம லீன் பாடி மாஸ்ல அந்த ஃபேட் என்பது குறைவாக இருப்பதை நம்மளால பார்க்க முடியும். இந்த மனிதர் திடகாத்திர மனிதராகவும் ஆரோக்கியமான மனிதராகவும் நம்மளால அவரை உறுதியாக நம்ம சொல்ல முடியும். சோ அந்த அளவுக்கு அவருடைய உடல் அமைப்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது. அப்போ புரோட்டீன் என்பது ஒரு மனிதனுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த சரியான ஆரோக்கியமான அந்த எலும்புகள் உருவாவதற்கு ஒரு அவசியமான ஒன்று என்பதை நாம் இதன் மூலம் புரிந்து கொள்ளலாம். சோ நெக்ஸ்ட் இது പറഞ്ഞു சார். இது சார் പറയുന്ന ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി. So as I told that protein is not just needed for strong bones, but it is also needed for strong muscles. Now why do we need muscles? Okay, now we'll look into the 3 categories: children, men and women. Now children need muscles for proper physical development because their age is of growing, so they need a very very healthy bone and healthy muscle. Then only their physical development will be there. So they need for that, and they also need for immunity. And as you all know, protein is very important for immunity because protein produces antibodies in our body. And if the protein is not there, the antibodies will not be formed and you will not be immune. So this is very, very important that without taking protein, if you look for immunity, you are mistaken, right? Now, the second one is men. Now, men need muscles to look fit and handsome, isn't it? Now, how? Look at this. These 2 gentlemen, they weigh 70 kg, right? But who looks more fitter than the other? That pink t-shirt person looks much fitter than that black t-shirt person. But their weight is similar, 70 kg. Why? Because the black t-shirt person has got fat more and the pink t-shirt person has got muscles more. So the more the muscle is, more the fit you are and handsome. The less the muscles, you are
you are more unfit also, right? So if you have got adequate amount of muscles and very strong muscles, you can lift heavy things. You can also walk, run, do all your daily routine, exercise and all those things. And you can also avoid lifestyle related diseases, just like, pressure, cholesterol, sugar and all those things. Now take the case of women. Women want muscles to look beautiful. Yes, yes, the men need muscles for looking handsome. Similarly, ladies need muscles to look beautiful, right? And look at this picture, very beautiful ladies, right? But just imagine if the protein is removed, their muscles will go, that skin texture will go. They look very horrible. That's what it is. And to reduce the obesity, you need to have protein, right? Okay. Now, to carry bags full of vegetables. Now, the lady has gone to the market and she has bought vegetables. And if she wants to carry that back home, she needs to have muscles, right? Now, to raise your child in your arms, as I already told you that, and to cook for your family. You brought all those vegetables back home, you need to cut it, you need to cook it. For that, you need muscle. You have got the atta back home, you need to make a duff of it, then you need to make a chapati. Again, for that, you need muscles. And to do cleaning and daily chores of life, everything what is happening, you can see over there on the screen, every job needs muscle, right? So, and also it is needed to avoid lifestyle related diseases like pressure, sugar and all those things. Yes, we'll come back after this. Before that, one more. As you can see, we need muscles to carry our own weight at all times, because this lady you can see over here, she is not carrying anything in her hand, but she is not able to carry her own weight. So to carry our own weight, we require muscles. So just imagine, if we lose muscle, we will not be able to even carry our own weight. We will not be able to walk. We will not be able to move on our own. You will be dependable. You need to be, you need to depend on somebody else. So that is the very pathetic situation. Yes, go back. அப்போ அந்த புரதம் எப்படி எலும்பு கட்டுமானத்துக்கு தேவையோ அதே மாதிரி நம்முடைய உடம்புல மசில்ஸுக்கும் வந்து புரோட்டீன் என்பது தசைக்கும் தேவை. அப்போ தசை என்பது நமக்கு தேவையா அப்படிங்கிற கேள்வி வரும்போது, நமக்கு சரியான, அதாவது குழந்தைகள்ல இருந்து நம்ம வந்து நல்ல ஒரு வளர்ச்சியை வந்து வருங்காலத்துல அடையணும் அப்படின்னா, சரியான அளவில் பிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட், உடல் வளர்ச்சி இருக்கிறதுக்கு மசில் என்பது மிகவும் அவசியம். அப்போ குழந்தைகளுடைய உடல் வளர்ச்சிக்கு ஆரம்ப காலகட்டத்தில இருந்து நல்ல ஒரு வளர்ச்சிக்கு எது தேவை அப்படின்னா, மசில் என்பது மிகவும் மட்டும் இல்ல, அதே நிலையில நம்முடைய உடம்புல அந்த நோய் எதிர்ப்பாற்றல் என்பது நமக்கு சரியாக இருக்க வேண்டும் என்றாலும் அதற்கும் புரோட்டீன், புரதம் என்பது மிகவும் அவசியமாகிறது. அப்ப இந்த புரோட்டீன் என்பது மிகவும் அதிகமாக இல்லை அப்படின்னா உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பாற்றல் கேள்விக்குறியாக மாறிவிடும். இப்போ இங்க பாருங்க, ஒரு மனிதர், அதாவது சாதாரண ஒரு இளைஞர் பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கணும் அப்படின்னாலே, நல்ல தோற்றப்புலியோடு இருக்கனாலும் அதற்கு வந்து மசில் நன்றாக இருக்க வேண்டும். அப்ப இங்க இரண்டு அழகான 2 பேர் இருக்கிறாங்க. அந்த 2 பேருடைய வயது ஒரே ஒத்த வயதையும் ஒரே எடை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். அப்போ இவருக்கும் 70 கேஜி, அவரும் 70 கேஜி. ஆனா இதுல என்ன ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னா, இந்த பக்கம் பிளாக் ஷர்ட் போட்டுக்கிறவருடைய தோற்றத்தையும் பாருங்க, இல்ல இந்த பக்கம் பிங்க் கலர் ஷர்ட் போட்டுக்கிறவருடைய தோற்றத்தையும் பாருங்க. 2 பேர்லயும் யார் அழகா இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பக்கம் மசில் நன்றாக உடல் அமைப்போட இருக்கிற அந்த பிங்க் ஷர்ட் போட்டவர் தான். இந்த பிளாக் ஷர்ட் போட்ட அந்த கருப்பு சட்டை போட்டவரு அதே எடை தான், ஆனா தோற்றப்பொழிவு இவரை விட அவருக்கு குறைவாக இருக்கிறது. காரணம் என்னன்னா, இவர் சரியான ஒரு உடல் அமைப்போட மசிலோடையும் சதைப்பற்றோடும் காணப்படுகிறாரு. ஆனா இவருடைய உடம்புல லேக் ஆஃப் மசிலுடைய அளவு குறைந்ததுனால அவருடைய உடம்பு வந்து பருமனாக காணப்படுகிறது. சோ மசில் என்பது ஒரு மனிதனுடைய தோற்றப்பொழிவிற்கும் கட்டமைப்புக்கும் ஒரு இன்றியமையாத ஒன்றாக நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்போ ஒரு நல்ல ஒரு மசில் இருந்தால்தான் உங்களால சரியான ஒரு எடையை வந்து தூக்கிட்டு நீங்க நடக்க முடியும். இப்ப வெளியே போயிட்டு வந்தோம், காய்கறி வாங்கிட்டு வர்றதுக்கு உங்களுடைய அந்த லிப்டிங்க்கு இது மிகவும் அவசியம். அதே மாதிரி நீங்க நல்லா நடக்கிறதுக்கும் ஓடுறதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் மசில் என்பது அவசியமாகிறது. அவாய்ட் லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டட் டிசீஸ், நமக்கு வரக்கூடிய வருங்காலத்துல ஏற்படக்கூடிய அந்த இரத்த கொதிப்பாக இருந்தாலும் சரி, அந்த இதயம் சம்பந்தமான நோய்களாக இருந்தாலும் சரி, இல்ல சர்க்கரை நோயாக இருந்தாலும் எது வராம இருப்பதற்கும் உங்களுக்கு மசில் என்பது உறுதியாக இருக்க வேண்டும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அதே மாதிரி பெண்கள், எப்படி ஆண்கள் வந்து அழகாக அவர்கள் பார்ப்பதற்கு மசில் என்பது அவசியமாகிறதோ,
அதே மாதிரி பெண்களுக்கும் அழகாக, பெண்களே என்றாலே பார்ப்பதற்கு அழகாக இருப்பவர்கள். அப்ப அவர்கள் வந்து அழகாக காண்பதற்கு, அழகாக இருப்பதற்கு அவருடைய உடல்ல மசில் சரியாக இருந்தால் நல்ல தோற்றப்பொலிவுடன் காணப்படுவார்கள். அப்போ ஒரு பெண்ணை நம்ம நினைச்சு பாருங்க, அவர் உடம்புல அந்த மசில் குறைவாக இருக்குது அப்படின்னா அவருடைய ஸ்கின், அந்த சருமம் என்பது வலுவிழந்து போய் தோற்றப்புலியுடன் காணப்படுவார்கள். அப்போ இதற்கு எல்லாத்துக்குமே மசில் என்பது அவசியமாகுது. ஒபிசிட்டி, உடல் பருமன் குறைவதற்கும் மசில் என்பது ஒரு மனிதனுக்கு மிகவும் அவசியமாகிறது. அப்ப மசில் இருந்தால் உடல் பருமன் என்பது அந்த மனிதருக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்காது, ஒபிசிட்டியை குறைத்து விடும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய அந்த கேரி பேக், நீங்க இன்னைக்கு கடைக்கு போறீங்க, காய்கறி வாங்குறீங்க, வீட்டுக்கு கொண்டு வரோம், டெய்லி அத்தியாவசியமான வேலைகள் நமக்கு பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்களை வாங்கிட்டு வரோம். இதை நீங்க தொடர்ந்து தூக்கிக்கிட்டு வீட்டுக்கு கொண்டு போறதுக்கும் மசில் என்பது மிகவும் அவசியம். உங்களுடைய குழந்தைகளை தூக்கி கொஞ்சி விளையாடுவதற்கு மசில் என்பது நமக்கு உறுதியாக இருக்க வேண்டும். வீட்டுல இருக்கிற வேலைகளை பண்றதுக்கு, காய்கறி சமைக்கிறதுக்கு, சப்பாத்தி பண்றதுக்கு, மாவை எடுத்து பிசைஞ்சு அதை மறுபடியும் சமையல் பண்ணி சுட்டு கொடுக்கறது, இந்த எல்லா விஷயத்துக்கும் மசில் என்பது மிகவும் அவசியம். வீட்டுல இருக்கிற ஒவ்வொரு வேலைகளும், பெண்களாக இருந்தாலும் சரி, அவங்க பெண்களுக்கு வீட்டுல 1008 வேலை இருக்கும். அந்த வேலைகளை நீங்க சரியா செய்யறதுக்கும் மசில் என்பது மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகிறது. அப்ப மொத்தத்துல உங்களுக்கு வருங்காலத்துல எந்தவித நோய் நொடியும் வராம இருப்பதற்கு மசில், அதாவது தசை பகுதி ஆரோக்கியமாக இருக்கணும். அதற்கு புரதம் மிகவும் அவசியம். எஸ். கடைசியாக ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்முடைய உடல் எடை, இதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம். நம்முடைய உடல் எடை, நம்முடைய சொந்த உடல் எடையே நம்மளால தூக்க முடியல அப்படின்னா அதுதான் உங்க வாழ்க்கையில மிகவும் பரிதாபகரமான ஒரு நிலை. அப்போ இன்னொருடைய உதவியை நாம் நாடி வாழ வேண்டிய வாழ்க்கையை நாம வருங்காலத்துல வாழக்கூடாது என்று நாம் நினைத்தோமானால் நமக்கு புரதம் சரியான அளவுல தேவை. அந்த புரதம் இருந்தால் உங்க மசில்ஸ் சரியான அளவுல உங்க உடம்புல நீண்ட நாட்களுக்கு இருக்கும். எஸ் சார். Now, why do elder want muscles? Of course, they need to play with their grandchildren, so that they need muscles. So grandchildren, they don't know whether you have got muscles or not. They will come to play with you. And if you don't have muscle, you will not be able to even move from the place where you are sitting. So that is a very pathetic situation and very sad situation, right? So that's the reason why elders need muscles, and they also need to avoid diseases. More the muscle in your body, the more fit you will be, and the more the fit you will be, less the disease will come. And not to depend on someone else. So if you have got enough and more muscles, you will not be dependable to anyone, and you will be active for a very long time. Look at that picture where you can see from young girl to old ladies and old gentlemen over there. So almost every stage of life is being represented over there. And what is the main thing which I want to tell over there is, if you want to be active, you need to have muscle, and if you need to have muscles, you need to have protein and water assets. Then only you will be active throughout the day. Okay. Next is, we also need muscles to enjoy life. You want to enjoy life, but you are not able to move from your bed. Then how will you enjoy it? So to move from one place to another, or if you want to do some exercise, or you want to play, or you want to go for a trip, everywhere you need to enjoy. And if you want to enjoy, you need to have a muscle. And the biggest problem is muscles decrease with age. We'll talk about that later. நம்முடைய வயதான காலத்துல நம்முடைய பேர குழந்தைகளை நாம கொஞ்சணும், அவங்க கூட சுறுசுறுப்பா விளையாடணும் அந்த காலத்துல அப்படின்னா அதற்கும் நாம மசில் என்பது அவசியமாகிறது. அப்போ அந்த பேர குழந்தைகளுடைய நம்ம கொஞ்சி விளையாடணுமா, இல்ல அவங்கள ஓரமா நின்று அவங்க விளையாடுறத பார்த்து ஐயோ தூக்க முடியலன்னு நம்ம நினைக்கணுமாங்கிறத நாம தான் வந்து முடிவு பண்ணணும். ஸோ மசில் என்பது நம்முடைய துக்கத்துக்கும் நம்முடைய சந்தோஷத்துக்கும் ஒரு முக்கிய காரணமாக அமைகிறது என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதே மாதிரி நமக்கு வரக்கூடிய வருங்காலத்துல வரக்கூடிய எந்த ஒரு டிசீஸும், நோய்களும் வராம இருப்பதற்கு நம்ம உடம்புல பாத்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அதாவது நம்முடைய கடைசி காலங்கள்ல நாம வந்து யாரையும் சார்ந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா, அப்ப நம்ம கடைசி காலத்துல ஆரோக்கியமாக நம்முடைய சொந்த காலிலே நம்ம நிக்கணும் அப்படின்னா அதற்கும்
தொடர்ந்து நம்முடைய மசில் என்பது தளராமல் இருக்க வேண்டும். அதற்கு புரதத்தை நாம் சரியான அளவுல எடுத்துக்கொண்டால் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும். அதே மாதிரி மசில் என்பது பாத்தீங்கன்னா நம்ம தொடர்ந்து அது வந்து எந்த ஒரு காலகட்டத்திலையும், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார், எந்த ஒரு காலகட்டத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா அது இளமை பருவமா இருக்கட்டும், முதுமை பருவமா இருக்கட்டும், இந்த எந்த காலகட்டத்திலையும் நாம் தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டே இருப்பதற்கு மசில் என்பது மிகவும் அவசியமாயிருந்த போட்டோல இளமை, அதாவது இளைஞர்கள் இருக்கிறாங்க, முதுமையானவர்கள் இருக்கிறாங்க, எவ்வளவு சந்தோஷமா அவங்க போயிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. சோ காரணம் என்னன்னா அவங்க தொடர்ந்து ஆக்டிவா இருக்கிறதுக்கு மசில் சரியான அமைப்புல இருப்பதனாலதான் இவர்கள் சந்தோஷத்தோட இருக்கிறாங்க. சோ அதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக நாம் கருத்தில் கொண்டோம் அப்படின்னா மசில் என்பது நமக்கு மிகவும் அவசியமான என்பது நமக்கு புரியும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அடுத்ததா பார்த்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்முடைய வாழ்க்கையில என்ஜாய் லைஃப், நம்முடைய கடைசி காலம் வரைக்கும் நாம நினைக்கிற ஒரு விஷயத்தை சந்தோஷத்தோட நம்ம குடும்பத்துல இருக்கிற எல்லாரோடையும் சந்தோஷமா நம்ம தொடர்ந்து செயல்படணும், தொடர்ந்து ஆக்டிவா இருக்கணும், விளையாட்டுகளை கூட அவங்க கூட பங்கு பண்ணணும் அப்படின்னு கடைசி காலத்துல இருக்கணும்னு நினைச்சோம்னா அதற்கும் அப்பவும் நம்மளுடைய மசில் ஆக்டிவா இருந்தா மட்டும்தான் இதையெல்லாம் நம்மளால செய்ய முடியும். சோ மொத்தத்துல மசில் என்பது நமக்கு மிகவும் அவசியமானது. ஆனா இதுல ஒரு பரிதாபகரமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வயதாக ஒரு மனிதனுடைய மசில் என்பது குறைந்து கொண்டே இருக்கும். தொடர்ந்து பார்க்கலாம். எஸ் சார். Yes. Now this is what every year after the age of 35 our body loses 1% of the muscle. So everybody who is 35 or above, this is what they are going to face from today itself. Okay, so if the person has got smoking habit, if the person has got drinking habit of alcohol and all, and if the person has got habit of eating outside unhealthy food and drinking unhealthy fluids, then the chance of decrease of the muscle per year will increase. Okay, now loss of muscle mass leads to loss of mobility. You will not be able to even move from the seat where you are sitting, forget about walking. And due to loss of muscle mass, obesity comes very quickly. And that's what I was saying, that if the muscle is less, the fat will increase. And here these gentleman and lady is trying their level best to show that they are not that much obese, but unfortunately they are. Okay, and they are the most unhealthy of the people who are there now. Now you move towards diabetes very fast. If you have got body structure like this, the chances of you moving towards diabetes will be very more. So take care of that. And as the muscle decreases, you begin to appear older than your age. So as the muscle starts depleting from your body, you start looking more aged or more older than your age. Now, at what age do we need muscles? We'll talk about that later. Yeah. ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா அந்த 35 வயது இந்த காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா அவருடைய உடம்புல 1% மசில் தசைகள் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். அப்போ 30-35 வயதுக்கு மேல ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சராசரியாக 1% மசில் என்பது ஒவ்வொரு வருடமும் குறைந்து கொண்டு இருக்கும். அப்போ இந்த குறைந்து கொண்டு இருக்கிற காலகட்டத்துல அந்த மனிதன் தொடர்ந்து ஆல்கஹால், அதாவது குடிப்பழக்கம் உடையவராக இருந்தாலோ, இல்ல தொடர்ந்து வெளியிலே உணவுகள் வாங்கி வெளியிலே வந்து நீராகாரங்கள் வாங்கி குடிக்கக்கூடிய பானங்கள் வாங்கி குடிக்கிறதாக இருந்தாரோ, இவருடைய இந்த மசில் இழப்பு என்பது அந்த இது வந்து தொடர்ந்து அதிகரித்து கொண்டே இருக்கும். அப்போ மசில் இழப்பு என்பது இந்த மாதிரி நடைபெற்றால் அந்த மனிதனுக்கு என்ன பிரச்சனை வரும் வருங்காலத்துல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவரால சரிவர வயசான காலத்துல நடக்க முடியாது. ஏதாவது ஒரு கம்பியோ எதையோ தூண பிடிச்சுக்கிட்டு நடக்கிற ஒரு நிலைமைக்கு அவர் தள்ளப்படுவார். சோ அதோட மட்டும் இல்லாம இந்த மசில் லாஸ்னால உடல் பருமன் என்பது கூடிவிடும். அப்போ நம்ம உடம்புல மசில் குறைய அந்த இடத்துல ஃபேட் கூடிக்கொண்டு நம்ம உடம்பு வந்து உடல் பருமன் அடையும். இந்த போட்டோல பாருங்க, இந்த 2 பேரும் என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்காங்கிறது இந்த போட்டோவை பார்த்தாலே நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ அந்த அளவுக்கு அவங்க ஒரு பருமனான உடல் நிலைமைக்கு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்படி பருமனான உடல்நிலைக்கு போய் கொண்டிருந்தால் அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா, வருங்காலத்துல கொடிய ஆபத்துகளான நீரிழிவு போன்ற நோய்களை வந்து விருந்தாளிகளாக நம்ம உடம்புல வரவழைத்து விடும். சோ அந்த அளவுக்கு மசில் ஆன் என்பது ஒரு மனிதனுக்கு பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடியதா இருக்கிறது. அதோட மட்டும் இல்லாம இள வயதிலேயே முதுமையை ஏற்படுத்திவிடும். இள வயதிலேயே வந்து தோற்றப்பொழிவு இல்லாம மிகவும் வயதான ஒரு தோற்றத்தை உடையவராக மாற்றிவிடும். சோ அது மசில் லாஸ் மூலமாக அந்த மனிதனுக்கு அது ஏற்படும். எஸ் சார். Yes. Now, at what age do we need muscles? Okay. Now, we need muscles at every age, especially at an older age. Why? Why especially at an older age? Because during the older age, the production of muscle will not be there.
it will be depleting, isn't it? As you have seen that after 35, the muscles leave your body. So it is very, very important that you need muscles at every age, but more so in the older age. And proteins are needed to make, repair, and maintain muscles. To repair your muscles, to maintain your muscles, protein is required. Now, how much protein do we need every day? That is also very, very important. That's the reason I told you to take 2 sachets daily. If 2 times you are not taking protein, you are not getting the adequate amount of protein on a daily basis, right? So how much protein do we need every day? For regular repair and maintenance of muscles, just for the repairment and the maintenance, WHO has said that for every kilogram of body weight, 1 gram protein is required. Okay, now, for example, for a regular repair and maintenance of muscle, 60 kg person requires 60 gram of protein. And as you know, that when we take 1 sachet, you are getting only 15 gram of protein. So the daily requirement is 60 gram. So where we are landing, just imagine, we are so less of protein in our body. So it is very, very important to see that at least 50% is being given through supplement. Then only you will be healthy. Now, people, apart from that, here regular repair and maintenance of muscle, you require 60 gram. But there are people who do strength training and want to increase muscles like bodybuilders. So they require 1.5 to 2 times this quantity of protein daily. So a 60 kilogram person will require now 90 grams and 120 grams. So these are. So that means you need to take more protein as it is required for the bodybuilding. On the right side, you can see that's the bodybuilder's arm, and on the left side, it is just for the maintenance and repair, so that you are not diseased and you can do your own work. That's the reason why it is. Now, protein also increases immunity. You can see over there, it keeps a shield around you. So no virus, bacteria, and pathogens which can cause diseases will not enter your body. And as you know, toxins are entering our body from all sides on a daily basis, even on a secondly basis, right? Seconds base. You can see over there, the toxins are entering your body through water, through air, or through the pesticide which is being used to spray onto the vegetables and all this. And we cannot make everything pure and organic. That much you know, right? We can't say that whatever I'm taking is pakka, organic and all. No. If you are at home to an extent, but when you are going out, you cannot make sure that whatever you are taking is pure and organic. So it is very, very important to see that we are made strong from inside so that the toxins cannot enter our body, and that inner strength is called immunity. Very, very important. This particular phase of this presentation, you should understand. Otherwise, you may not be able to even tell to anyone about this. Yes, sir. அப்போ எந்த வயதுல நமக்கு வந்து மசில்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும்போது, ஒரு மனிதனுக்கு மசில் என்பது எல்லா காலகட்டத்திலும் மிகவும் அவசியமானது. ஆனா குழந்தை பருவத்திலிருந்து ஒரு இளைஞர் பருவம் வரைக்கும் இருக்கிற வரைக்கும் அதிகமாக தேவைப்படுவதை விட 35 வயதுக்கு மேலதான் நம்ம உடம்புல மசில் என்பது குறைவதனால நம்மளுடைய வயதான காலத்துல இந்த மசில் என்பது மிகவும் அவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறது. அப்போ வயதாக மசிலுடைய தேவை அதிகமாகிறது. இந்த மசிலை நம்ம வந்து சரியான அளவுல வைக்கணும் அப்படின்னா, புரோட்டீன், புரதம் என்பதை நாம் சரியான அளவுல எடுத்துக்கொண்டோம் அப்படின்னா, இது நம்முடைய உடம்புல நீண்ட நாட்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த ரிப்பேர், அதாவது உடம்புல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் சரி, அதை பராமரிப்பதற்கும் அது வந்து பெரிய அளவில் நமக்கு உதவி பண்ணும். அப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம புரதம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற, அதாவது தினசரி நமக்கு எந்த அளவுக்கு புரதம் வேணும் அப்படின்னா, நான் இதற்கு முன்னாடியே சொன்னேன், ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை நம்ம வந்து புரதம் சாப்பிடணும். நம்முடைய டாய் பேக்கெட்டை வந்து காலையிலையும் மாலையிலையும் 2 வேளையும் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும். ஏன் அப்படின்னா, நம்முடைய ரெகுலர் உடம்புல நடக்கக்கூடிய இந்த கோளாறுகள், பிரச்சனைகளையும் அதே மாதிரி பராமரிப்பு பணிகளையும் நடப்பதற்கு இந்த மசில் வந்து சரியான அளவுல இருக்கணும். அதை சரியான அளவுல வைக்கிறதுக்கு புரதம் மிகவும் அவசியம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு தன்னுடைய உடல் எடையில 1 கிலோவுக்கு 1 கிராம் என்பது மிகவும் அவசியம். இந்த பராமரிப்பு பணிகளும் ரிப்பேரும் நமக்கு சரிவர நடக்க வேண்டும் என்றால்
தினம் தினம் நடக்க வேண்டும் என்றால் 1 கிலோவுக்கு 1 கிராம் என்பது மிகவும், அதாவது 1 கிராம் புரோட்டீன் வந்து மிகவும் அவசியமாகிறது. அப்ப இந்த அளவுக்கு இருந்தால்தான் உடல்ல நடக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளையும் சரி செய்யப்படும். உடம்பு தொடர்ந்து பராமரிப்புடன் இயங்கு கொண்டிருக்கும். அப்போ இன்னும் சிலரை நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். சிலர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உடலை வந்து கட்டமைப்பாக கட்டுறுதியாக, அதாவது உடற்பயிற்சி செய்து நல்ல ஒரு திடகாத்திரமாக மசில்ஸ் எல்லாம் வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு, பாடி பில்டர்ஸ் சொல்லுவோம் அவர்ல, அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா 1.5 1.5ல இருந்து 2 டைம்ஸ் அதிகமாக தேவை. அதிகப்படியான புரோட்டீனை அவர்கள் வந்து தினம் தினம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். எப்படி அப்படின்னா, இப்ப 60 கிலோ இருக்கிற ஒரு மனிதனுக்கு 90 முதல் 120 கிராம் வரைக்கும் அவர் எடுத்துக்கொண்டார் அப்படின்னா, இந்த படத்துல இருக்கிற மாதிரி அந்த அவருடைய அந்த மசில்ஸை பாருங்க எவ்வளவு உறுதியாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது. இந்த பக்கம் இருக்கிறவருக்கு இது ஆவரேஜா எடுக்கிற ஒரு மனிதனுடைய உடல் அமைப்பு. சராசரி ஒரு மனிதனுக்கும் அதிகப்படியான புரோட்டீன் எடுக்கக்கூடிய அந்த உடல் கட்டுறுதியா வேண்டும் நினைக்கிறவருக்கு இருக்கிற உடல் அமைப்புடைய வித்தியாசத்தை நம்ம இதுல பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த அளவுக்கு அவருடைய உடம்புக்கு அந்த மசிலுடைய அளவு தேவைப்படுறதுக்கு புரோட்டீனை எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதோட மட்டும் இல்லாம இந்த புரோட்டீன் என்பது உடல் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு, நோய் எதிர்ப்பாற்றலுடைய எந்த விதமான பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதை தடுத்து செயல்படுவதற்கு இந்த புரோட்டீன் என்பது மிகவும் அவசியமான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. அதோட மட்டும் இல்லாம இந்த இம்யூனிட்டி ஏன் தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தினம் தினம் நாம் இருக்கும் சூழ்நிலை, நம்மை சுற்றி இருப்பது எல்லாமே விஷம் நிறைந்த, டாக்ஸின் நிறைந்த ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நாம் உண்ணும் உணவாக இருக்கட்டும், இல்ல நாம் குடிக்கும் தண்ணீராக இருக்கட்டும், நம்முடைய சுற்றுப்புறமாக இருக்கட்டும், இவை எல்லாமே பூச்சி மருந்து, இந்த மாதிரி பட்டு புகை மண்டலம், இதெல்லாம் சுற்றி இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்போ அப்படி வாழும்போது எந்த நேரத்திலும், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார், எந்த நொடியிலும் நாம உண்ணும் உணவு நமக்கு பாதகமான உணவாகத்தான் நாம் தினம் தினம் எந்த நொடி பொழுதும் நம்முடைய உடம்புல விஷம் என்பது உள்ளே சென்று கொண்டிருக்கிறது. அப்ப நாம சாப்பிட்ற சாப்பாடு, சாப்பிடுற பழங்கள் நல்லதா கெட்டதா, விஷம் நிறைந்ததா, ஆர்கானிக்கா, இன்ஆர்கானிக்கா நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஆனா நாம் எல்லாமே சாப்பிட்டு தான் ஆக வேணும். அப்போ இதையெல்லாம் சாப்பிடும் போது இந்த டாக்ஸின் எல்லாம் உள்ள போகும் போது இதையெல்லாம் எதிர்த்து செயல்படுவதற்கு நம்ம உடம்புல புரதம் என்பது சரியான அளவுல இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த விஷயங்களை நாம் சரிவர பராமரித்து ரிப்பேர் செய்து நம்முடைய உடம்பை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள முடியும். ஸோ அதனாலதான் நம்முடைய இன்னர் ஸ்ட்ரெங்தை மட்டும்தான் நம்ம உறுதிப்பட செய்ய முடியும். மற்ற எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்மளால தவிர்க்க முடியாது, அவாய்ட் செய்ய முடியாது. அப்ப அதற்கு நம்முடைய உள் பகுதியை ஆரோக்கியமாக வைப்பதற்கு புரதம் மிகவும் அவசியமான ஒன்று. எஸ் சார். Now, which protein should we consume? Now we came to know that protein is very, very important, and every individual requires protein. Now there are different types of protein available in the market. So which protein should we consume? That is a very important question and very, very important thing to understand also. High quality protein will have the PDCAS value 1, and PDCAS value, protein digestibility corrected amino acid score, which is equal to 1. Now protein that contains all essential amino acids. So a protein which you are taking, if it has got PDCAS value 1 and it also contains all the 9 essential amino acids which is required by the body, if you're getting from that protein, that is known as the best protein. And those protein which do not contain any inhibitors, right? Now, which is based on vegan, okay, pure plant origin, and that protein is isolated soya protein or soy protein isolate, right? Now, which soy protein isolate is the best in the world? Now, the best soy protein isolate in the world is being made by DuPont of America, right? So now it is in America. Products brings you the best isolated soya protein from DuPont of America to India. And as you can see over here, it's an international pack, and no other company in India sells product or protein powder in such a package. Now you can look at that. The NUTRICHARGE cocoa product and NUTRICHARGE strawberry product comes in this dye pack, and one dye pack contains 15 small sachets, which is also available over here. You can see over there. So this big dye pack contains small 15 sachets like this, and this strawberry product, big dye pack, contains small 15 sachets. So for 15 days, one dye pack.
Now, each sachet contains 14.98 grams of protein. That means when you break open this sachet, you will get 20 gram powder. Out of that, 15 gram is protein and 5 gram is fiber. So 15 gram fiber you are taking and your body is absorbing 14.98 grams. So almost full 99% absorption is happening because of the protein which is there inside this sachet is absolutely pure and of high quality and is brought from the best personalities, that is DuPont of America. Okay, now it is a vegan protein and it is made of non-GMO quality soybean seeds. So the seeds of soybean are not genetically modified, but in fact it is the natural soybean which have been added. Now, after that, we'll come back. Yeah. சோ எந்த புரதம் எடுத்துக்கிட்டா நல்லது, அதாவது which protein should be consumed, அப்ப எந்த புரதம் நாம சாப்பிடலாம் அப்படிங்கறதுல, அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு புரதம் என்பது சராசரி மனிதனுக்கு ஒரு நாளைக்கு மிகவும் அவசியம். அப்படி இருக்கும்போது எந்த புரதம் மிக சிறந்தது அப்படின்னா, பிடிகாஸ் வேல்யூ 1 இருக்கிற புரதம் தான் மிகவும் சிறந்தது, தரமானது. அப்ப பிடிகாஸ் வேல்யூனா என்னன்னா, புரோட்டீன் டைஜஸ்டிபிலிட்டி கரெக்டட் அமினோ ஆசிட் ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்முடைய உடம்புக்கு நாம் உண்ணும் உணவுல புரதத்துல முக்கியமான 9 அமினோ ஆசிட்கள் எதன் மூலமாக கிடைக்கப்படுகிறதோ அந்த புரதம் பிடிகாஸ் வேல்யூ உடையதாக இருக்கணும். ரெண்டாவது, அந்த பிடிகாஸ் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய அந்த புரதத்துல இன்ஹிபிட்டர்ஸ், உடலுக்கு அந்த டைஜஷனை பிரச்சனை செய்யக்கூடிய இன்ஹிபிட்டர்ஸ் அதுல இருக்கக்கூடாது. அதுதான் பிடிகாஸ் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய புரதம். அந்த புரதம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது ஒரு வீகன் கான்செப்ட்ல, அதாவது முழுவதும் தாவரத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு வீகன் பொருளாக இருக்கும். அந்த பொருள் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுதான் ஐசோலேட்டட் சாய் புரோட்டீன், தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சோயா புரதம். இந்த தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சோயா புரதத்துல உலக அளவுல மிக சிறந்த அளவுல யார் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற கேள்வி வரும்போது, அது யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, டூபான்ங்கிற நிறுவனம், அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய டூபான் நிறுவனம் தான் இதை உலகத்திலேயே தலை சிறந்த சோய் புரோட்டீன் கொடுக்குறாங்க. அது இந்தியாவில எங்க கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்தியாவில நாம் எல்லாம் அதிர்ஷ்டசாலிகள். இந்தியாவில அந்த சோய் புரதத்தை நியூட்ரிசார்ஜ் நிறுவனம் நமக்கு அந்த ப்ரோடயட் டாய்பேக் மூலமாக நமக்கு கொடுக்கிறார்கள். சோ இந்தியாவில ஒரே நிறுவனம் இந்த டூபான் நிறுவனம் கொடுக்கிற அந்த சோய் புரோட்டீனை இந்த டாய்பேக் மூலமாக நமக்கு தருகிறார்கள். இந்த வேற எந்த ஒரு இந்தியாவில வேற எந்த ஒரு கம்பெனியும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த டாய்பேக்ல கொடுக்கல, அதை நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் நிறுவனம் தான் கொடுக்குது. சோ இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த புரதம் உலகின் தலை சிறந்த டூபான் நிறுவனம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஹை குவாலிட்டி புரதம் என்பதை நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும். இந்த புரதத்துல என்ன, இந்த புரோட்டீன்ல என்னெல்லாம் நிறைந்திருக்குன்னா, ஒரு சாஷே பாக்கெட்ல 20 கிராம் சாஷே பாக்கெட்ல 14.98 கிராம் புரதம் இருக்கிறது. அப்போ மீதம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5 கிராம் புரோட்டீன். இந்த 5 கிராம் புரோட்டீன் நிறைந்த இந்த புரதத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் போது சரியாக 14.98, அதாவது 99% புரதம் நம் உடம்புல உட்கிரகிக்கப்படுகிறது. அந்த அளவுக்கு உலகின் தலை சிறந்த ஹை குவாலிட்டி புரோட்டீனை நாம் எடுத்துக்கொள்கிறோம். அது முழுவதும் நம் உடம்புல உட்கிரகிக்க அளவுல இது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ இது பிளான்ட் பேஸ்ட் நமக்கு நல்லாவே தெரியும். சோ ரெண்டாவது, இது நான் GMO, அதாவது மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைகள்ல இருந்து தயாரிக்கப்படுவதில்லை. இது இயற்கை முறையில விளையிற அந்த ஒரு சோயால இருந்து தான் நமக்கு இதை தயாரித்து கொடுக்கிறார்கள். எஸ் சார். Now, if you take just protein without fiber, that will not help you at all. So protein requires fiber for digestion and absorption. Very important point, and you should remember this for the lifetime, because if somebody comes and tells you that I'm taking a quality protein, you should ask them whether it contains fiber or not. If they say that the fiber is not available, it is pure protein, then you can make it sure that it will not digest and it will not be absorbed as it is required. So protein requires fiber for digestion and absorption, and that's the reason why in that 20 gram pack, 15 gram protein is alongside, we have got 5 gram fiber also. Now in each sachet, the fiber which is being added over here is prebiotic fiber. It is not a dietary fiber. It is prebiotic fiber, much better than the so-called fiber, right? Now what is the prebiotic fiber? Prebiotic fiber, as you know, it is a food for the probiotic. And probiotic is what? Probiotic is the one of the best
some of the bacteria which is there inside your gut for the digestion. So prebiotic is a food for the probiotic. So the digestion, the gut health will also be taken care, and it will be absolutely healthy. You will have the absolutely healthy digestive system. So NutriCharge cocoa product and NutriCharge strawberry product, which comes in this sachet, contains prebiotic fiber. So it will be doing double the job. Okay, double the job. So that is what it is. Soluble fiber that improves our gut health, and it does not have any extra sugar and does not contain cholesterol. That is the most important thing. Because of the quality fiber which is got, it really takes care of that. Okay, so it's not a dietary fiber, as I told you, it is a prebiotic fiber. So much better than the dietary fiber. Now, it is certified by FSSAI also, that Food Safety and Standard Authority of India, has approved this isolated soya protein, which is there in our NutriCharge cocoa product, strawberry product, Kesar pista product, kids, and all those, right? Now, in NutriCharge cocoa product, we have added real cocoa powder from Belgium, which is very, very rich in antioxidant. It reduces the LDL cholesterol, but also increases HDL cholesterol. Understand the value of this. So on the one side, it is reducing the LDL, which is bad cholesterol, and on the other end, it is increasing the HDL, which is good cholesterol. So double action again. And strawberry product is again antioxidant rich. Real strawberry powder, which is brought from France, is being added here. What actually do? It increases the hemoglobin level. It gives a pinkish texture to the skin. That's the reason why we always tell that if a lady wants to look more beautiful and charming, she needs to take strawberry product, because if she continues to take, the hemoglobin level will go up, her quality skin color will go up, and all those things, right? Now, the packaging is dye pack, as we already told you, clean and modern packaging, and no other company sells protein in this pack in India. Safe from any kind of external infections. No chance of contamination by water or dirty hands, because you are not opening on a daily basis. Whenever you are opening, you are taking it. That's all. So extremely convenient for travel and field work. If you are going, you can keep 2-3 packets in your pocket itself. Not afraid of breaking or spilling, because if the jar falls down and breaks, then you cannot use it for any time. So here it will fall down, nothing will happen. And no scoop measuring required, because full dose is there in each sachet. So one sachet is 1 dose, so you don't have to really measure with a scoop or a spoon. And it is perfect for sampling. If you want to sample for some people for 2-3 days, you can give. Otherwise, a whole jar you cannot buy and give for sampling. That's it. So 1 or 2 small sachet you can give, and ask that person, go and check it off, how you feel, then you come back, right? This is what actually it is. Yes, sir. இப்போ நம்ம புரதம் என்பது நமக்கு சரியான அளவுல செரிக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு நார்ச்சத்து என்பது மிகவும் அவசியம். அப்ப நார்ச்சத்து கலந்த புரதத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் போது அந்த புரதம் சரியாக நம்ம உடம்புல செரிமானம் அடைவதை அது பார்த்து கொள்ளும். அப்போ ஒருத்தர் கேட்கும் போது நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, இது புரதம் மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்த ஒரு புரதமாக இருக்குது என்பதை நம்ம தெளிவாக சொன்னால் என்றால் அவருக்கு இதனுடைய அந்த விளக்கங்களை சரியாக நம்ம புரிந்து சொல்ல முடியும். அவர் அதை புரிந்து கொள்வார். அப்போ புரதம் நிறைந்த இந்த இதுல என்ன இருக்குது அப்படின்னா, நார்ச்சத்து நிறைந்த ஒரு பேக்கெட்டாக இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்ப நார்ச்சத்து இது என்ன நார்ச்சத்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது டயட்ரி ஃபைபர் கிடையாது, இது ப்ரீபயாட்டிக் ஃபைபர். அதாவது நார்ச்சத்துல இது ப்ரீபயாட்டிக். இந்த ப்ரீபயாட்டிக் ஃபைபர்னா என்னன்னா, நம்முடைய வயிற்றில், நம்முடைய உடம்புல, இந்த குடல் பகுதியில இந்த நல்ல பாக்டீரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள் வாழ்கின்றன. இவை என்ன செய்யும் அப்படின்னா, இந்த ப்ரீபயாட்டிக் ஃபைபரை தின்று பல்கி பெருகி நம்முடைய செரிமானத்தை மேலும் மேலும் ஊக்குவிக்கக்கூடிய ஒரு காரணிகளாக மாறுகின்றன. அப்போ நாம் சாப்பிடக்கூடிய இந்த புரதம் என்பது 99% செரிப்பதற்கு இவை டபுள் மடங்கு சொல்ல 2 மடங்கு வேலைகளை செய்வதனாலதான் நாம் இதுல கொடுக்கக்கூடிய இந்த நார்ச்சத்து என்பது ப்ரீபயாட்டிக் ஃபைபர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது நம்முடைய செரிமானத்தை மேலும் மேலும் ஊக்கக்கூடிய தன்மையுடையதாக இருப்பது. இது சாலிபிள், அதாவது நம்முடைய இதுல சரியாக சோலிபிள் ஆகக்கூடிய, அதாவது கரைந்து போகக்கூடிய அளவுல இது இருப்பதனால இதுல எந்த விதமான சுகர், சர்க்கரையோ, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இதுல கொலஸ்ட்ராலும் கிடையாது. அந்த அளவுக்கு உயர்தரமான ஒரு புரதம் தான் நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய இந்த டைபாக்கில் இருப்பது. இரண்டாவது, இதற்கு சர்டிஃபைட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ஃபுட் சேஃப்டி, இந்திய நிறுவனத்தில் இருக்கிற ஃபுட் சேஃப்டி தான் இதுக்கு FSSAI சர்டிஃபிகேட் சான்றிதழ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது ஒரு அழகான
டாய் பேக்ல வருது. இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சொன்னோம். இந்த டாய் பேக் வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பானது. இந்த ஐசோலேட்டட் புரோட்டீன் என்ன பண்ணுன்னா நம்முடைய எல்டிஎல், அதாவது நம்ம உடம்புல இருக்கிற கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை குறைத்து நல்ல கொலஸ்ட்ராலை கொடுக்கக்கூடிய கொக்கோவோ புரோடைட்டாக வருகிறது. ஆண்களுக்கான நியூட்ரிசார்ஜ் கொக்கோ புரோடைட் என்ன பண்ணுது? பெல்ஜியம்ல இருந்து வரக்கூடிய கொக்கோ புரோடைட், அதுவும் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது நம்முடைய கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை குறைத்து நல்ல கொலஸ்ட்ராலை உடம்புல உயர்த்தி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த வேலையை செய்யறது. அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரிசார்ஜ்ல இருக்கிற ஸ்ட்ராபெரி புரோடைட் என்ன பண்ணுதுன்னா பெண்களுக்கு அந்த ஹீமோகுளோபினை அதிகரித்து அவருடைய அந்த உடம்புல அந்த இளஞ்சிவப்பு நிறத்தை கொடுத்து காண்பதற்கு அழகான தோற்றத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை இது செய்கிறது. சோ அதனாலதான் இதுல ஸ்ட்ராபெரி புரோடைட்டை கொடுத்திருக்கோம். இது ஹீமோகுளோபினை அதிகப்படுத்தி கொடுப்பதாக ஒரு காரணியாக இருக்கிறது. அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்தது மறுபடியும் சொல்றோம், டாய் பேக் சுத்தமான சுகாதார முறையில நவீன முறையில பேக் செய்யப்பட்ட ஒரு பேக்கெட்டாக வருகிறது. இது எந்த விதமான புறக்காரணிகளும் எந்தவித தொற்றும் இதுல ஏற்படாது, அந்த அளவுக்கு சேஃபானது. ரெண்டாவது, இதுல எந்த விதமான கண்டாமினேஷன் ஆகாது. ஏன்னா நம்ம வந்து அடிக்கடி திறக்கிறோம், கையில தண்ணி கிண்ணி பெற்றுமோ அப்படிங்கிற எந்த கவலையும் தேவையில்லை. ஏன்னா இது ஷேஷே பேக்கெட்ல வர்றதுனால முழுவதும் இது பாதுகாப்பாக இருக்கும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போகலாம். ஷேஷே பேக்கெட்டாக இருப்பதனால நம்ம நினைச்ச இடங்களுக்கு எங்க வேணாலும் கையில எடுத்துக்கிட்டு போக முடிய ஒரு வகையில தான் இது பேக் செய்து நமக்கு ஷேஷே பேக்கெட்ல கொடுக்குறாங்க. சோ இது எந்த விதமான கீழே விழுந்து உடஞ்சிருமோ இல்ல நொறுங்கிருமோ அப்படிங்கிற கவலை தேவையில்லை. சோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது. சோ மொத்தத்துல இதுக்கு ஸ்கூப் அப்படி கரண்டி வேணுமா அப்படிங்கிற கவலையில ஒரு ஷேஷ் பேக்கெட்டே ஒரு நாளைக்கு நமக்கு தேவையான நேரத்துக்கு அது போதும். சோ அதனால முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜாரு மாதிரி இருக்கும்போது அதை ஓப்பன் பண்ணி அடிக்கடி ஓப்பன் பண்ணி திறந்து கொட்டிருமோன்னு பயப்படணும், இல்ல ஏதாவது கண்டாமினேட் ஆகணும் பயப்படணும். இப்போ அது எதுவுமே தேவையில்லை. ஏன்னா இது ஷேஷே பேக்கெட்ல இருக்கு. இதை நாம யாருக்கு வேணாலும் கொண்டு ஒரு சாம்பிளாக கொடுக்க முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஷேஷே பேக்கெட்டாக இது வருகிறது. எஸ் சார். Yes. What are the benefits of this? Benefits are it helps to build and maintain our muscles, increases the metabolism, reduces our body fat. Very, very important point. NutriCharge Prodite, if you take, it will reduce our body fat. And if you have got already a pre-deposited fat in your body, along with this, you need to take in the night NutriCharge SNF without taking dinner. Then only the old fat will be cut off or it will be reduced off. But the new fat will not be allowed to enter your body because you are taking NutriCharge Prodite. So these things need to be very clear for you. Now, improves digestion and gut health and gives us satisfaction and satiety. These are, and another product which is called NutriCharge Kesar Pista product will come back. Yes. So இதோடைய பலன்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மவே முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்முடைய மசில்ஸ் சரியான வகையில மெயின்டைன் ஆவதற்கும் அமைவதற்கும் பில்டு அதாவது கட்டமைப்பதற்கும் இது மிகவும் அவசியம். நம்முடைய வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை உடம்புல அது வந்து மேலும் அதிகப்படுத்துகிறது. அதோட மட்டும் இல்லாம உடம்புல ஃபேட் கொழுப்பை குறைக்கிறது. இதற்கு அப்புறமும் கொழுப்பு, அதாவது தொடர்ந்து நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ராடக்ட் அல்லது 2 ப்ராடக்டை எது ஆண்களும் பெண்களும் எடுத்துக்கிட்டு வந்தாலும் புதிதாக கொழுப்பு என்பது உடல்ல உருவாகாம இது பார்த்து கொள்ளும். ஏன்னா நம்ம இது தொடர்ந்து ப்ராடக்ட் நம்ம எடுத்துக்கொள்வதனால அந்த ஃபேட் என்பது அதிகப்படியா உடம்புல உருவாகாது. அதே மாதிரி நம்முடைய கட் ஹெல்த், நம்முடைய செரிமான மண்டலத்தையும் சரி நம்முடைய வயிற்று பகுதியும் அந்த குடல் பகுதியில ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு இது உதவி பண்ணும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான நல்ல ஒரு பேக்கெட்ல நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபைன பேக்கெட்ல இதை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் இதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ். So next நம்ம NutriCharge Kesar Pista product பத்தி பார்க்கலாம். Yes sir. Now it contains, apart from protein powder and fiber, it contains real saffron powder and pista powder. Now real saffron powder is a very powerful antioxidant and it is a rich source of vitamin C, iron, manganese, etc. So what actually do? It increases the volume of the blood in our body and the circulation is being made very healthy. So the person who is taking it will be a very healthy body. Now, real pistachio powder is also added here, which is enriched with vitamin B1, B6 and all. And as such, pistachio is rich in nutrient and antioxidants. So very, very 2 important ingredients have been added along with protein and fiber in NutriCharge Kesar Pista. Not only that, it has also added curcumin into it. Curcumin is a bioactive compound which is found in turmeric. And you know what all good things turmeric do to ourselves, right? Powerful anti-inflammatory and antioxidant. That is number 1. Turmeric is very powerful anti-inflammatory and antioxidant.
It is known for its many scientifically proven benefits. Number 2, lowers the cholesterol. Number 3, helps balance blood sugar and blood pressure. So if it is an abnormal blood pressure and blood sugar, that will also be taken care of. Very, very good for the skin. If you take continuously, the skin texture will improve, and if the dark bands are there around the eye, that will also move very fast and helps to increase the immunity. That is most important one. Now, when you really mix this along with water or milk, this is how it looks. As you can see over here, the yellow is curcumin, like structure is pista, and the red string like structure is saffron. And 10 grams contains 6.4 grams of protein. That means you will get 64% protein when you take 1 scoop of NutriCharge Kesar Pista. It does not have added sugar and purely 100% vegetarian. It also helps that in NutriCharge Kesar Pista product, just like NutriCharge Strawberry product and NutriCharge Cocoa product, helps to build and maintain our muscles, improves digestion and gut health. Very, very important 2 points. And when taken in hot milk, it gives relief in cold and cough. So if you have got cold and cough, you can either take with hot milk or water. It will relieve you from that. Increases metabolism, beneficial for the body's immunity as such, because it contains protein. So protein definitely increases the immunity, and totality, it gives us satisfaction, like anything, right? We'll come back after this. ஸோ நியூட்ரிச்சர் கேசர் பிஸ்தா ப்ராடக்ட்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அந்த பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல குங்குமப்பூ, அதாவது ஒரிஜினல் குங்குமப்பூவை வந்து நம்ம இதுல சேர்த்திருக்கோம். ஸோ நமக்கு நல்லாவே தெரியும், அது ஒரு பவர்ஃபுல்லான செல் சேதாரத்தை தவிர்க்கக்கூடிய ஆன்டி ஆக்சிடென்டாக இது செயல்படுகிறது. ஸோ இதுல அதிகப்படியா என்ன இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, விட்டமின் சியும், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இரும்பு சத்து, மெக்னீசியம் நிறைய இருப்பதனால குங்குமப்பூ நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியது. அதோட மட்டும் இல்லாம உண்மையான அந்த பிஸ்தா பருப்பை வந்து இதுல பவுடராக பொடியாக சேர்த்திருக்காங்க. அதுவும் பாத்தீங்கன்னா அதிகப்படியான விட்டமின் B1ஐயும் B6ஐயும் கொண்டதாக இருப்பதனால இதுவும் நமக்கு நல்ல ஒரு ஊட்டச்சத்தை கொடுத்து செல் சேதாரம் ஏற்படுவதை தவிர்க்கக்கூடிய ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்டாக இது செயல்படும். ஸோ அப்ப இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் ப்ரோடக்ட், அது எல்லாமே எப்படி நமக்கு அந்த உடம்புக்கு உதவி செய்தோ அதே மாதிரிதான் இந்த கேசர் பிஸ்தா ப்ரோடக்டும். இதுல இருக்கக்கூடிய குர்குமின் அப்படிங்கிற மஞ்சள்ல நமக்கு நல்லாவே தெரியும், அந்த மஞ்சள் தன்மைக்கு காரணம் குர்குமின். அதே மாதிரி இதுலயும் அந்த மஞ்சள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு காரணியாக இருக்கிறது. அதோட மட்டும் இல்லாம இது வந்து கொலஸ்ட்ராலை, இது சயின்டிபிக்கலா ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருப்பதனால நம்ம உடம்புல கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கிறது. அதோட மட்டும் இல்லாம நம்ம உடம்புல இருக்கிற அந்த ரத்த சர்க்கரை அளவையும் சரி, நம்முடைய ரத்த கொதிப்பையும் சரி சரியான நிலையில சமநிலையில வைப்பதற்கும் இது நமக்கு பெரிய அளவுல உதவி பண்ணும். நம்முடைய முக தோற்றம், பொலிவு, சருமம் வந்து பொலிவுடன் காணப்படுவதற்கு நம்ம டெய்லி இதை சாப்பிட்டோம்னா அந்த அளவுக்கு நமக்கு பொலிவோட காணப்படுவதற்கு இது உதவி பண்ணும். ஸோ மொத்தத்துல நம்முடைய எதிர்ப்பாற்றலை அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருளாக இது இருக்கிறது. ஸோ அதனாலதான் நம்முடைய இதுல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார், இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிஸ்டாச்சியும் குங்குமப்பூவும் இருக்கக்கூடிய இந்த கேசர் பிஸ்தா வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 கிராம்ல ஒரு 10 கிராம்ல 6.4 கிராம் புரதம் இருக்கிறது. அதாவது 64% புரோட்டீன் இருக்குது. ஸோ இதுல எந்த விதமான சுகரும் இல்லாத இருப்பதனால இது 100% ஒரு சைவ பொருளாக இது நமக்கு உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஸோ அந்த அளவுக்கு கேசர் பிஸ்தா நமக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்கிறது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்முடைய மசில்ஸை வந்து பில்ட் பண்றதற்கும் மெயின்டைன் பண்ணுவதற்கும், நம்முடைய கட்டு அதாவது செரிமான மண்டலத்தை ஆரோக்கியமாக வைப்பதற்கும், உடல் வளர்ச்சி அதாவது வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை சரியாக வைப்பதற்கும், நமக்கு அந்த இருமல் சளி பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது இதை சூடான பால்ல கலந்து சாப்பிட்டோம்னா நல்ல ஒரு நிவாரணம் கிடைக்கும். ஸோ நம்முடைய உடல் எதிர்ப்பாற்றலுக்கு நல்ல ஒரு பொருள். ஸோ மொத்தத்துல நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பேக்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் நம்முடைய கேசர் பிஸ்தா. எஸ் சார். Okay, now when you go out to the market and talk about the NutriCharge product, most of the people will ask, it is isolated soy protein and whey protein is much better than that. If somebody tells like that, this is the answer for that. The first and foremost thing is, when you take whey protein, you may get a very fast result, but that will also go very fast. That is a bad thing also. But if you take isolated soya protein, the result may come a little late, but it will stay there for a very long time. So the ideal thing is that if a person tells like that,
it is ideal is that you mix both together and take it. But if you want to have a sustained result, you need to take isolated soya protein only. Now, basic difference between these two is what? This is very important slide. You can also you need to tell to the people around. Okay, we agree that both has got PDCAS value 1. You can see over here. Both has got PDCAS value 1. That means it is a very high quality protein. Both are high quality protein. But by saying so, there is still a huge difference between whey protein and isolated protein. For example, if a person has got lactose and dietary intolerance, or I mean dairy intolerance, that means milk and milk products, if a person cannot take because of allergy or because of acidity and all those things, whey protein cannot be consumed by those people because it is derived from milk. So whey protein cannot be taken. Whereas isolated soya protein can be easily consumed by lactose intolerance because as the protein is plant-based, because whey protein is animal origin, so it is non-vegan, but isolated soya protein is completely plant origin, so it is 100% vegan. And because it is non-vegan and because it is 100% vegan, there's a huge difference as far as cholesterol is concerned. Because non-vegan, so it will contain cholesterol. And if it's plant origin, 100% vegan, there won't be any cholesterol as such. Most importantly, you can see over here, whey protein doesn't have fiber and isolated soya protein contains fiber. And as I told you, if you are taking protein without fiber, there won't be any use of taking that protein because the protein will not be digested and that will not be absorbed. So what is the point in taking? So whey protein is like that. It contains no fiber, contains fiber. Now, because of the animal origin, it is very difficult for digestion, whey protein. Whereas isolated soya protein, very easy to digest. Most importantly, acidity. It is highly acidic and it makes your body acidic. And when your body is made acidic by taking whey protein, what is the use of taking that? Because if your body remains acidic, it will cause or it will take you to a very dreaded diseases like cancer, peptic ulcer, and gastrointestinal side effects. So all these are very dangerous diseases. And if your body remains acidic for long, it will definitely cause these diseases. So you need to make your body alkaline. And if you make your body alkaline, these type of dreaded diseases will not come to you. And isolated soya protein makes your body alkaline rather than whey protein. Very important point. Absorption, as far as the absorption rate is concerned, comparatively whey protein has got very low absorption because it is not easily digestible. But isolated soya protein is very highest rate of absorption because it is easily digestible. Now, cost-wise, whey protein is costly, but isolated soya protein is less costly. So now if somebody comes to you and tell that whey protein is better than isolated soya protein, break the head, tell them this is the difference. Now you decide which one is better and which one is not. So we should be in a point to tell that isolated soya protein is always better than whey protein. Okay, now. So this is what actually, and if you look for the competition, I think you cannot keep our product anywhere because there is no competition for NutriCharge cocoa product, NutriCharge strawberry product, or NutriCharge cassia pista product, NutriCharge glycine product because it is on its own, right? It gives you value for the money which you are giving. You can see that per day cost with NutriCharge cocoa product or strawberry product is ₹50 and it is pure vegan. But if you look for Neutralite, it takes in fact 96 rupees per day and it is vegetarian only, it's not vegan. And you go for Herbalife, 109 rupees per day. And these guys takes 200 rupees, don't they? Drop something in your mouth and something like that. There is a practice going on. And Prestige product or Prestige protein powder without any cocoa, without strawberry, without kesar pista, no prebiotic fiber, nothing. In everything, it is not there. And it costs you 72 rupees per day. But as far as NutriCharge cocoa product or NutriCharge product is concerned, it contains protein 15 gram, prebiotic fiber, very important fiber, and it has got in 3 different flavors: cocoa, strawberry, kesar pista, and you cannot match this with any other protein. It's the best in the market, and that's the reason why it is featuring in the Guinness World Record. Yes, sir.
பொதுவாக இன்னைக்கு சந்தையில ஒரு பேச்சு இருக்கு என்ன அப்படின்னா வே புரதம் சிறந்ததா இல்ல வந்து சோயா புரதம் சிறந்ததா அப்படின்னு. இன்னும் சிலர் என்ன சொல்லுவாங்க, வே புரதம் தான் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ பொதுவாவே வே புரதம் எடுத்துக்கொள்றவங்களுடைய உடல்நிலை அப்படின்னா உடனே அதுல வந்து நல்ல தீர்வு கிடைக்கும், இது உண்மைதான். ஆனா எந்த அளவுக்கு தீர்வு கிடைக்கிறதோ, எந்த அளவுக்கு உடல் அந்த இது மசில்ஸ் எல்லாம் உருவாகிறதோ அந்த அளவுக்கு அது உடல் மெலிந்து விடும் என்பது ஒரு உண்மையான ஒரு விஷயம். அதே நேரத்துல சாய் புரோட்டீன் எடுத்துக்கொள்வதற்கு அதை தொடர்ந்து கன்சிஸ்டன்டாக எடுத்துக்கொள்ளும் போது நல்ல ஒரு தீர்வு அவர் உடம்புல கிடைக்கும். அதே நேரம் நீண்ட நாள்களுக்கு அது தொடர்ந்து உடம்புல இருக்கும் என்பதுதான் ஒரு உண்மையான ஒரு தகவல். அப்போ மொத்தத்துல சாய் புரோட்டீன் வே புரோட்டீனை நம்ம வந்து ஒப்பீடு செய்யும் போது இந்த வே புரதம் என்பது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது என்னன்னா, பொதுவாக சில மனிதர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பால் உணவுகள் ஒவ்வாமை, சில ஆளுங்களுக்கு வந்து பால் சாப்பிட்டாலே அலர்ஜி வந்துடும். அப்போ அவருடைய செரிமான மட்டத்துல அந்த பால் இருக்கிற அந்த லாக்டோஜன் அப்படிங்கிற இது போகும்போது குடல்கள் அதை ஒவ்வாமை செய்துவிடும், அலர்ஜி என்பது ஏற்பட்டு விடும், அது குடல்களை பாதித்து விடும். சோ இந்த மனிதர்களுக்கு வந்து இந்த வே புரோட்டீன் என்பது சிறந்தது அல்ல. அதே நேரத்துல நம்முடைய சோய் புரோட்டீன்ல இது பால் உணவுல இருந்து எடுக்காதனால, இது வீகன் அதாவது தாவரங்கள்ல இருந்து எடுப்பதனால அந்த மனிதர்களுக்கு இது மிகவும் உகந்தது, அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்தை இது ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இரண்டாவது ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நாம என்ன சொன்னோம், இது நான் வீகன், அது 100% வீகனாக இருப்பதனால பால் பொருள் எப்பவுமே என்ன அப்படின்னா அது அனிமல் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப அனிமல்ல இருந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா கொலஸ்ட்ரால் என்பது கிடைக்கும். அப்போ கொழுப்பு என்பது அதுல அதிகமாக இருக்கிறது. அப்போ இதுல சாய் புரதத்துல கொழுப்பு என்பது கிடையாது. சோ இரண்டாவது நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம், புரதம் என்பது ஃபைபர் நார்ச்சத்து சேர்ந்து இருக்கும்போது மட்டும்தான் நம்முடைய உடம்புல நல்லா கிரகிக்கப்படும். அப்ப புரதம் அதாவது நார்ச்சத்து இல்லாத புரதம் என்பது நம்ம உடம்புல முழுவதும் கிரகிக்கப்படாது. அப்ப அந்த புரதத்தோடைய அந்த முழு தீர்வும் நம்ம உடம்புல கிடைக்கப்படாது. அப்ப நம்முடைய சோய் புரோட்டீன் என்பது புரதமும் மட்டும் இல்லாமல் அதுல சோய் புரோட்டீன்ல என்ன இருக்கு, நார்ச்சத்து என்பதும் அடங்கி இருப்பதனால அது முழுவதும் நம்ம உடம்புல கிரகிக்கப்படும். சோ அடுத்தது பார்த்தோம்னா பிடிக்காஸ் வெளி சொன்னோம், அதுவும் ஒண்ணு இது ஒண்ணுதான், நல்ல விஷயம் தான். அங்கேயும் ஒண்ணு இருக்கு, இன்னும் ஒண்ணு இருக்குது. ஆனா இப்ப இந்த கொலஸ்ட்ரால் ஃபைபர் எல்லாம் சொல்லும் போது அதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு நேர் எதிர்மறை ஏற்பட்டு விடுகிறது. சோ அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா இந்த அசிடிட்டி அப்படிங்கிற தன்மை, அமிலத்தன்மை, தொடர்ந்து வே புரதத்தை நம்ம வந்து சாப்பிட்டு கொண்டோ வருவோமே ஆனால் இது என்ன பண்ணும்னா வருங்காலத்துல ஒரு உடம்பு வந்து தொடர்ந்து அசிடிக்காவே அமிலத்தன்மையுடையதாகவே இருந்து கொண்டிருந்தால் வருங்காலத்துல கேன்சர் அதாவது புற்றுநோய் இல்ல நீரிழிவு நோய் இல்ல பிரஷர் அதாவது ரத்த கொதிப்பு போன்ற பெரிய பிரச்சனைகளை உடம்பில் உருவாக்குவதற்கு காரணியாக அமைந்து விடும். அதே நேரத்துல நம்ம உடம்பு தொடர்ந்து அல்கலைனாக சரியான அளவுல காரத்தன்மையுடன் தொடர்ந்து இருந்தால் எந்த விதமான நோய் பிரச்சனைகளும் வராது. அப்ப சோய் புரதம் என்பது அல்கலைன் காரத்தன்மை உடனால இதை தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்ளும் போது நமக்கு வருங்காலத்துல எந்த விதமான நோய் நொடி பிரச்சனைகளும் வராது. சோ காஸ்ட் வைஸா அதாவது நம்ம கொடுக்கிற அந்த காசுக்கு நம்ம கைக்கு எந்த விதமான அந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் எதாக இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது சோயா புரதம். அதே நேரம் வே புரதம் எடுத்தீங்கன்னா அது அதிகப்படியான செலவை ஏற்படுத்தி விடக்கூடியதாக இருக்கிறது. சோ மொத்தத்துல நாம கம்பேர் பண்ணும்போது வேய் புரதத்தை விட சாய் புரதம் என்பது நமக்கு மிகவும் உகந்தது என்பது இதன் மூலமாக நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்போ ஒரு நபர் வந்து நம்மள்ட்ட கேட்கும் போது வேய் புரதம் சிறந்ததா சாய் புரதம் சிறந்ததா என்று கேட்கும் போது இது அப்படியே நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அவர் தானாகவே புரிந்து விடுவார் சாய் புரதம் என்பது மிகவும் சிறந்தது என்று. அப்போ இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல ஒப்பீடு பார்க்கலாம், கம்பாரிசன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பார்க்கலாம். நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட், இந்த எல்லா ப்ராடக்ட்டும் எடுத்துக்கலாம். இந்த ப்ராடக்ட் என்பது மார்க்கெட்ல இருக்கிற ஒப்பீடு பண்ணும்போது உண்மையிலேயே ஒப்பீடே பண்ண முடியாது, அந்த அளவுக்கு சிறந்த வகையில உருவாக்கப்பட்ட, அதாவது நமக்கு கைக்கு செலவு வைக்காமலும் அதே நேரம் மற்ற பொருட்களை சேர்க்கும் போதும் மார்க்கெட்ல இதுக்கு ஒப்பீடு பண்றதுக்கு யாருமே கிடையாது. அப்படியே ஒப்பீடு பார்த்தாலும் மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த சில பொருட்கள் நியூட்ரிலைட் பொருட்கள் என்பது 96 ரூபாய், கிட்டத்தட்ட 100 ரூபாய். அதோட மட்டும் இல்லாம வெஜிடேரியன், இது வந்து வீகன் கிடையாது, வெஜிடேரியனாக இருக்கிறது. சோ அதுல இருக்கக்கூடிய இன்கிரீடியன்ஸ் எதுவுமே இல்லை. நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த புரதமாக இருக்கட்டும், கொக்கோ ப்ராடக்ட். அடுத்ததா பாருங்க நம்முடைய ஹெர்பா லைஃப் இருக்கக்கூடிய அது 109 ரூபாய் அதிகமாக இருக்கு. அப்ப கிட்டத்தட்ட கையில இருந்து காசு அதிகமாக போகிறது. ஆனா எந்த விதமான கொக்கோவும் கிடையாது, ஸ்ட்ராபெரியும் கிடையாது, கேசர் பிஸ்தாவும் கிடையாது. சோ வெஸ்டீஜ் கம்பெனி கொடுக்கக்கூடிய அந்த புரதத்துல பாத்தீங்கன்னா 72 ரூபாய் காஸ்ட் வருது. ஆனா எதுவுமே அதுல இல்ல,
பயோட்டிக் ஃபைபரும் கிடையாது, கொக்கோ ஸ்ட்ராபெரி கேசரி பிஸ்தா எதுவும் கிடையாது. ஸோ இதை எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜுக்கு வரும்போது அதுல ப்ரீபயோட்டிக் ஃபைபர் நார்ச்சத்தும் இருக்கிறது, கொக்கோ ஃபிளேவர்ல இருக்குது, ஸ்ட்ராபெரி ஃபிளேவர்ல இருக்குது, கேசர் பிஸ்தா ஃபிளேவர் இருக்கு. விலை பார்த்தோம்னா 50 ரூபா. ஸோ மொத்தத்துல மார்க்கெட்ல நம்ம மத்த இதை ஒப்பிடும் போது நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ராடக்ட் வந்து எல்லாத்தையும் விட பெஸ்ட் 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 என்பதை நாம அடிச்சு சொல்ல முடியும். எஸ் சார். Yes, thank you, Raju sir, and thank you very much. And I hope that most of the people who have got the confusion regarding protein and how protein is required in our body could have been cleared. So my sincere request to each and everybody over there that take 2 sachets daily, so 2 packs daily. That will definitely bring you health and immunity. God bless you. Thank you very much.